Hey cutie, you want some food? Yeah? Here you go. One for you. And one for daddy, yeah. What's up, comrades? Welcome to Normal TV. Today we're going to prank Daniel because he's been an asshole towards my cat. If you follow us on Snapchat, you've probably seen on his story that he is constantly harassing my cat, which kind of bothers me because it's my cat after all. So I decided to prank him. It's a very simple and very spontaneous idea. I'm going to serve him cat food. Right now he's at the store buying us some groceries and I'm preparing us some pasta. I'm going to install the camera and when he's back, I'm going to serve him the vladreiser cat food. I don't even know what I said. Anyway, and fucking joy. I'm also going to take the faucet, so when he's gonna go for the water, it's going to splash all over him. Basic prank, my friends, basic. Working good. You can't see the difference really. This is my tuna and this is Daniel's fake cat food tuna. Awesome. Рыба с костями. Чего? С костями какими-то. С костями? Ну какой-то... Эти, хрящики. Чего? Не знаю, такое чувство. Она не старая случайно? А? Она не старая случайно? Да, есть кассета. Че, кушаешь? Так себе. Блин, чуть не подавил. Блин, мне кажется, тоже в кость попало. Серьезно? Ну. Фу, не знаю. Мне не нравится. Че, не нравится? Ладно, сейчас. Просто это, у меня еще есть немножко. Подумал, что хочешь. Кошка, что ли? Да не, нет, тебе на самом деле. Да нет, кушай, Хватит кушай, придурок. кушай. Хватит. Да кушай, да. Придурок, что Ну ли? просто Идиот. ты икса, это ешь сейчас. Я подумал, что еще хочешь немножко, но... Ты сумасшедший, что ли? Ты придурок, что ли? Я это кушал. Придурок. Ты меня испортил все, идиот. Jag smakar kattmat, Daniel. Alla vill veta vad kattmat smakar. Fan alltså, taggad. Ja, var det gott? Jag mår inte bra alltså. Var mår ju bra. Kom igen, det är lite kattmat bara. Det är inte så farligt för hälsan. Det är lugnt brorsan. Det är lugnt. Alltså jävla äckel. Jag får tagga in. Tagga. Sluta filma.